Naam, swadakta mpenzi mtazamaji popote ulipo, natumai kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni hii ya leo, ni kujuze yaliyojiri. Jina langu ni Alice Diana. Na basi moja kwa moja tukianza ni kuwa bunge la Seneti jioni hii limejadili mwelekeo wa hoja ya kumbandua mamlakani gavana wa Meru Kawira Mwangaza kabla ya kuamua ikiwa atatimuliwa au ataendelea kuhudumu kama gavana. Bunge hilo limebuni kamati maalum itakayosikiliza hoja ya kumbandua gavana Mwangaza ambaye ni gavana wa 3 wa Meru ambaye amekumbwa na msuko tangu aingie ofisini mwezi Agosti mwaka huu. Alitimuliwa baada ya wawakilishi wadi 67 wa Meru kupiga kura kuunga mkono hoja yake ya kuondolewa madarakani kwa misingi kwamba alikiuka mamlaka ya kikatiba. Na basi tupate kutazama yaliyojiri hapo awali katika kikao hicho maalum kilichoanza alasiri. Honorable Senators, the voting is complete and here are the results. Ayes 33, noes 2, abstentions 0. The ayes have it. Honorable Senators, having put the special committee in place, the committee will have 10 days to investigate and report back to the Senate on whether it finds allegations against the governor to have been substantiated. The committee should therefore table its report in the Senate on or before Friday, 30th December 2022. Honorable Senators, there being no other business on the order paper, the Senate stands adjourned until Tuesday, 14th February 2023 at 2:30 p.m. The committee meets immediately. Na huku bunge la Seneti likikutana hii leo kujadili kuhusu mwelekeo wa hoja kumtimua gavana wa Meru Kawira Mwangaza, kundi la viongozi wanawake kutoka kaunti ya Meru wametoa wito kwa bunge la Seneti kuunga mkono kutimuliwa kwa gavana huyo kwa kuwataka maseneta kupiga kura ya kumwondoa ofisini. Wanawake hao wamesema kuwa wawakilishi wadi wa kaunti ya Meru walikuwa na haki ya kumbandua ofisini gavana huyo kwa misingi ya utovu wa nidhamu na matumizi mabaya ya ofisi. Mwanahabari wetu Grace Kati ana taarifa hiyo. Kufuatia kutimuliwa kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza miezi 4 tu baada ya kuingia afisini, viongozi wanawake mbalimbali kutoka kaunti ya Meru wamejitokeza kuidhinisha kutimuliwa kwake na kuitaka Seneti kuunga mkono hatua hiyo. Wakihutubia wanahabari katika kaunti ya Nairobi, viongozi hao wametilia shaka usimamizi wake wa kaunti hiyo, wakisema ni tishio kwa shughuli za kaunti, huku wakibaini kuwa Mwangaza alikiuka sheria kwa kumpa mumewe na baadhi ya jamaa zake kazi. Governor Kawira Mwangaza stands indicted by the Meru County Assembly for violating the law, especially on creating appointive positions and recruiting county officials. A case in point is the appointment of Mr. Morega Baishu as a patron of the Meru Youth Service. This position of patron is not provided for in the Meru Youth Service Act, which is enabling legislation. Wanawake hao vile wamemkashifu gavana huyo kwa madai ya kutumia lugha isiyo na nidhamu na kuzua migawanyiko baina yake na viongozi wa kaunti hiyo, licha ya majaribio kadhaa ya viongozi kusuluhisha mizozo hiyo. It is on public record that Governor Kawira Mwangaza has severally degenerated into making public spits and scoffing at members of county assembly by uttering offensive words in native Meru language, which could be translated to mean wild dogs and many others. This offensive and dismissive language dishonors our office as a governor and erodes public confidence in our integrity.
Huku hayo yakijiri, baadhi ya wakazi wa Meru wamewasilisha kwa ofisi ya rais sahihi 90,000 zilizokusanywa kutoka kwa wakazi na kutoa ombi la kuvunjwa kwa bunge la kaunti kutokana na mizozo inayoendelea miongoni mwa viongozi hao licha ya washikadau mbalimbali kuingilia kati. Wakihutubia waandishi wa habari baada ya kuwasilisha ombi hilo, wakazi hao wamemtetea gavana Mwangaza ambaye wamesema kuwa ndiye kiongozi waliomchagua, huku wakisema kuwa kubanduliwa kwake afisini kunaonyesha kudunishwa kwa uongozi wa akina mama. Nchi pia tuko na power kwa sababu sisi ndio tumewaweka kwa zile ofisi, tukaanza hii process na tumeongea na tukatuma maombi yetu kwa president, ndio ile kaunti yetu ya Meru iweze kuvunjwa, turudi kwa uchaguzi, tupate viongozi wengine wazuri wanaojielewa na wanaoelewa ya kwamba wananchi wanataka development, sio sarakasi. Wamemtaka Rais William Ruto kuingilia kati kwa kumuunga mkono, wakibainisha kuwa vuta ni kuvute inayoendelea baina ya viongozi hao ni njama ya kumkandamiza kisiasa. Ile iko Meru ni vita ya kisiasa. Hata kuna wengine hapa wameanza kunjipanga, wengine wameanza hata kuapply kuwa deputy governor, wakizikiria watatoa Kawera. Wasahau. Nataka niseme wale wengine msahau, muliomba kura, wengine waliomba women rep wakaangushwa na wananchi. Senate, angalieni mbele, wacheni kuangalia mwana mmoja au la mwingine ule mnatafutia isani. Wameona mama ameingia masinani, anaingia huko chini kwa tumama tu unyonge. Tumekaa na gavana wawili, Munya, Keraito. Hakuna ule gavana tumewahi kuona masinani kwa wananchi wa kawaida. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Grace Ahati. Tukiachana na masuala ya mwangaza, ni kuwa msako wa kitaifa dhidi ya madereva wa magari na watumiaji wa barabara wanaokiuka kanuni za trafiki umezinduliwa hii leo ili kudhibiti vifo na majeruhi vinavyoshuhudiwa katika msimu wa sikukuu. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki na mwenzake wa uchukuzi Kipchumba Murkomen kwa pamoja walizindua mradi wa hivi punde zaidi wa kuona polisi na mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama NTSA kuimarisha uwepo wa trafiki na ukaguzi kwenye barabara kuu. Mwanahabari wetu Deli Mwirigi Mbuvi na taarifa hii. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki na mwenzake uchukuzi Kipchumba Murkomen hii leo wamezindua mpango usalama barabarani unaolenga kupunguza ajali wakati wa msimu wa sikukuu. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki amewaonya kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka sheria za trafiki msimu huu, ambapo Wakenya wengi wanasafiri kwa sherehe za Christmas na za mwaka mpya. Those who will find themselves on the wrong side of the law during this campaign will not only be arrested, but they will be subjected to the due process of punishment, including instant fines, where applicable, and eventually prosecution. Uchanganuzi wa ripoti za ajali zilizopita unaonyesha idadi kubwa ya ajali za barabarani kutokana na sababu zinazoweza kuepukika, ikiwa ni pamoja na dereva kuendesha akiwa mlevi. We will enforce the law using all means necessary. You drink and drive at your own peril. Kwa upande wake, waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen alitaka mamlaka mbalimbali zinazosimamia barabara kama vile Kena na Kora kukagua magari na kuhakikisha magari yanayopitia kwenye vituo vya kupima uzani yanafaa kwa barabarani. I have further directed Kena and Kura, which is the Kenya National Highway and Kenya Urban Roads, to ensure vehicles passing through weigh bridges are roadworthy as per the requirement of Traffic Act. Cases of non-compliance must be reported to the law enforcement. Hata hivyo, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kindiki ametoa onyo kali kwa watu wanaonyanyasa watoto kingono wakati wa msimu wa sherehe na pia kuwapa vileo na dawa za kulevya. Kindiki amewaagiza maafisa wote utawala wa serikali kitaifa kumkamata yeyote atakayepatikana akiwadhulumu watoto kingono au kwa kutumia mihadarati. I have directed all the national government administrative officers, regional commissioners, county commissioners, deputy county commissioners, assistant county commissioners, chiefs, assistant chiefs, and Nyumba Kumi officials to make sure that they go out of their way to make sure that during this season,
we do not have our children abused through sexual exploitation, but also, as it happens oftentimes, our children are not abused through exposure to alcohol and drugs. Tukiendelea mtazamaji, ni kuwa kamati ya kitaifa ya kukabiliana na ukame kufikia sasa imechangisha jumla ya shilingi milioni 600 kwa ajili ya kukabiliana na njaa. Akitoa taarifa Jumanne kuhusu hali ya ukame nchini, mwenyekiti wa kamati hiyo Peter Ndegwa amewataka Wakenya kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali za kukabiliana na ukame unaoendelea. Kennedy Kimani anaelezea zaidi. Mhifadhi mkuu wa misitu Julius Kamau ametoa wito kwa Wakenya kuunga mkono upandaji wa miti, akibainisha manufaa ambayo miti hutoa katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga kama vile ukame, mafuriko na uharibifu wa mazingira. 75% of the clean service water that we get in the country come from the forested catchment areas. You can imagine what would have been for this drought if we still didn't have our protected ecosystems. What would have happened if we didn't have water flowing from our rivers? You couldn't even talk about damming or even agriculture supported by irrigation, because you still have to talk about water. When you talk about water, whether it is rain-fed or whether it is irrigation, you still have to bring the question of forestry and trees on it. Why? Because our ecosystems, talk about the Aberdares, Mount Kenya, the Charangani, the Mount Elgon and Mao, basically also control how our weather behaves. Akizungumza Jumanne wakati wa kutoa taarifa ya hali ya ukame inayoendelea nchini, mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya kukabiliana na ukame Peter Ndegwa alisema kuwa hadi sasa wameweza kukusanya shilingi milioni 600 kwa ajili ya kukabiliana na njaa, na wakati huo huo kutoa wito kwa Wakenya kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali kupunguza ukame unaoendelea. I know that when rain starts to come through, and I've had some people saying, well, now the rain is back. We don't have to worry about this steering committee that has been set up for drought. Frankly, this is the 4th rain season that has failed, and you have seen that the 5th one will fail next year. So even beyond the impact on food that is not landing on everyone's table, remember there's livelihoods that have been affected. You saw that 2.5 million livestock have been impacted by this. That's about $1 billion of livelihoods. So even if rain came back, in terms of even if we got proper rain in the next few seasons, those people have to rebuild their lives. Yeah? So those people have to rebuild their life from scratch. Kamati ya kitaifa ya kukabiliana na ukame ilibuniwa na serikali ya Kenya Kwanza ili kusaidia katika kuchangisha pesa na misaada mingine ili kutumika katika kupunguza makali ya njaa inayowaumiza zaidi ya Wakenya milioni 4.5. Serikali kupitia Wizara ya Mazingira na Misitu imepanga kupanda miti bilioni 15 kote nchini ifikiapo mwaka 2032 ili kuwezesha nchi kufikia 30% ya misitu. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV, Nairobi. Kwingineko ni kuwa shirika la fedha duniani IMF limeidhinisha mkopo wa shilingi bilioni 55.1 sawia na dola milioni 447.39 kwa taifa hili la Kenya. Mkopo huo ni sehemu ya 4 ya mkopo wa shilingi bilioni 288 unaotolewa kwa kipindi cha miezi 38 ambao uliidhinishwa mwezi Aprili mwaka jana. Mkopo huo mpya unapelekea pesa zilizotolewa chini ya mpango wa miaka mitatu kufikia jumla ya shilingi bilioni 203.8 baada ya mpango wa tathmini ya 4 ya ufadhili huo wa muda mrefu EFF na mkopo wa muda mrefu ECF baina ya IMF na Kenya. Kenya has secured about $450 million today from the IMF to help the country remain resilient in the face of global shocks and drought. The IMF board's action includes about $215 million in additional low-cost financing, bringing the size of Kenya's IMF program to about $2.4 billion. The program is delivering results. Increased tax revenue and careful spending are stabilizing debt as a share of GDP well below levels originally projected.
Kenya accomplished this because of strong commitment from the Ruto administration. Facing pending bills last year and unbudgeted spending from early this year, they took bold action. They fully phased out petrol subsidies, and they're finding cost savings to hold this year's deficit below the budgeted level. Challenges remain, though. Kenya still faces high global prices for food and fertilizer, and the US dollar has been very strong against most global currencies. In this difficult period, monetary policy and exchange rate flexibility have an increased role to play. Steps to revitalize the foreign exchange market are also important and will help support Kenya's foreign exchange reserves. The IMF review has also seen progress on governance. New details on the owners of firms that win government contracts are being posted on the public procurement website. More work still lies ahead, though, to strengthen Kenya's anti-money laundering framework and reform state-owned enterprises. The economy remains resilient in the face of global challenges, and the IMF welcomes our continued partnership with Kenya. Kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi ametoa wito kwa serikali ya kitaifa kushirikiana na kaunti ili kuimarisha kilimo nchini badala ya kusambaza chakula cha msaada. Kulingana na Wandayi, ambaye pia ni mbunge wa Ugunja, kutoa chakula cha msaada si suluhisho bora la upungufu wa chakula, bali kuna haja ya serikali kuhakikisha kuwa Wakenya wanasaidiwa kuzalisha chakula chao wenyewe. We have never lacked people who are sitting in government as cabinet ministers. But what has transformed our region, and indeed Kenya as a whole, is not the number of ministers we have in government. It is a transformation that was brought about first by devolution. We want the national government to partner with the county government of Siaya under the governorship of James Orengo to ensure that the matter of agriculture is addressed with the seriousness it deserves, so that our people are not transformed into beggars who line up for handouts, for tokenism. Kampuni ya maji ya Mombasa ya Mowasco inachunguzwa kuhusiana na madai ya matumizi mabaya ya shilingi milioni 700 za Benki ya Dunia zilizokusudiwa kutekeleza miradi ya maji mjini Mombasa. Shirika moja la kutetea haki za binadamu la Concerned Citizen limeiandikia Benki ya Dunia kusitisha ufadhili wowote zaidi wa miradi mjini Mombasa na kuchunguza jinsi fedha hizo zilizokusudiwa kwa miradi ya maji na usafi wa mazingira zilivyotumiwa. Mkuu wa shirika hilo Bradley Ouna anadai kuwa Mowasco imefanya kazi mbovu na sasa anataka bodi ya kampuni hiyo kuvunjwa. Katika wale tulioathiriwa walikuja kufanya hii project, wakatudanganya, wakatuambia watatulipa na project imeisha. Sasa sisi ndio tupata shida kwa vumbi, kwa matope, ikinyesha mvua ni balaa. Hii barabara haipitiki kabisa, huwa kuna matope kweli kweli. Na pia biashara zetu zimeathirika. Na tuko karibu watu 270 nafikiri. Sasa hatujalipwa hata mtu mmoja. Ni kama wametudanganya tu. This project has costed the World Bank more than 700 million Kenyan shillings. Yet nothing has taken place on the ground. Money has been lost. Project has been poorly done. And even in those places where it has been, they have tried to do something better, the quality of the work is poor and the money is lost. The World Bank project consists of sewer improvement project here in Kibokoni, ablution block in Kongowea and Likoni, and there's also sewer and improvement project in Jomvu. We have tried to reach the management of Mowasco, that's the Mombasa Water and Sewage Department, to raise concerns over the people around where the project is. Nothing is forthcoming, yet the contractors have moved out of the ground. We have also raised the issue with the funding agency, which is the World Bank. And the World Bank has taken cognizance of the issue. The DCI has taken cognizance of the issue, but the only agency which is acting is the World Bank. We are seeking that the EACC to come on the ground and investigate this massive corruption project at the Mowasco in Mombasa. Money is lost. There's no people are not benefiting from the project, and we are also asking the World Bank to stop any funding of projects in Kenya until this one has been investigated and the culprits have been brought to book. We are seeing a campaign of retribution and cover up at the Mombasa Water and Sewage Department.
People are being sacked, others are being demoted, others are being interdicted. So we are asking the governor of Mombasa to please disband the Mombasa Water Board here, Mowasco Board, and constitute a new one as investigations are taking place. Katika taarifa za biashara ni kuwa waziri wa kawi na nishati Davis Chirchir amesema kituo kipya cha mafuta cha kipevu kilichogharimu shilingi bilioni 40 katika ujenzi kitawezesha serikali kuongeza maradufu uwezo wake wa kushughulikia bidhaa za mafuta ya petroli. Akizungumza mjini Mombasa alipomtembelea mratibu wa Pwani John Elungata katika ofisi yake katika jumba la Uhuru na Kazi, Chirchir alisema kituo hicho cha kipevu ni uwekezaji mkubwa sana kwa nchi na hatua zitawekwa ili kuboresha kituo hicho ili nchi hii iwe kitovu cha biashara cha mafuta katika bara Afrika na mataifa ya ughaibuni. As a new cabinet secretary for energy and petroleum, I'm basically familiarizing myself, but more importantly looking at the plan on how to improve and strengthen this area so that we become a hub not only for the immediate region but all the way down to the other regional areas like DRC, and looking at how to have security of supply of products being held in Mombasa for the entire region. We will also be looking at investments to support the big investment that has been done on KOT2 to ensure that the capacities are matched. You know, we are able to evacuate from KOT2 very quickly, but we don't have enough tank farms. The pipeline evacuating to Mombasa, to Intraland, Nairobi, Eldoret, and all the way to the other countries needs capacity to be improved so that we can push the product quickly and ensure that we do not incur extra financing cost on the credits that we are given to buy the products. Kampuni ya mazao ya kilimo ya Kakuzi imejitetea dhidi ya madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu, ikisema imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha haki za wafanyikazi wake na pia katika uhifadhi wa mazingira. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti ya masuala ya mazingira, kijamii na utawala ESG ya kampuni hiyo, mkurugenzi mtendaji wa Kakuzi Chris Flowers alidokeza kuwa kampuni hiyo ina nia ya kuhakikisha wanazingatia masuala ya mazingira, kijamii na utawala, akitoa wito kwa kampuni zaidi kutekeleza hatua endelevu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa soko la hisa la Nairobi Kiprono Kitoni alipongeza kampuni ya Kakuzi kwa uzinduzi huo, akibainisha kuwa hii ni ishara ya kujitolea kwa kampuni hiyo kufundisha mbinu bora za kulinda mazingira, utawala pamoja na ustawi wa kijamii wa wafanyikazi. We responded to these allegations in a credible and robust manner by setting up these independent institutions. One is an independent Human Rights Advisory Committee, which is headed up by former Attorney General Professor Githu Muigai, and the second is our operational level grievance mechanism, which is headed up by an independent judge, Lady Justice Violet Mavisi. Now, they're independent bodies to us, and so their findings are after whatever work they have done, and we hope that they continue to do their work. What is important for us is to make sure that going forward we've got information that if we are connected or linked or have contributed to anything, we can correct that course. In terms of the impact on our business, Kakuzi has gone to the world and said, this is what we're accused of, this is how we have responded, and I believe we're at the leading edge of what is considered as best practice in the issues of business and human rights. Today I'm proud that Kakuzi PLC, one of the 6 listed agricultural sector counters listed on the NSC, has taken the leadership in sustainability reporting in the sector and launched its 3rd sustainability report. The launch of the 2021 ESG report builds on the company's efforts from the year 2019, when it launched its first ESG report, and highlights the company's progress all through to the year 2021.
Na katika taarifa za michezo ni kuwa shirikisho la kitaifa la ndondi nchini linashutumu serikali za kaunti kwa kutofanya vya kutosha kuendeleza mchezo wa ndondi nchini. Kulingana na mkurugenzi wa kiufundi wa shirikisho hilo Albert Matito, vipaji vingi havitumiki katika maeneo mbalimbali ya nchi na kinachohitajika ni uungwaji mkono kutoka kwa idara za michezo za vitengo vilivyogatuliwa. Matito ambaye alizungumza katika eneo la Ramba mjini Siaya wakati wa kufungwa kwa mashindano ya ndondi ya siku moja ya kaunti mbalimbali yaliowakutanisha mabondia kutoka kaunti za Vihiga, Kisumu, Hombe na Siaya, alisema kuwa shirikisho hilo litazuru maeneo mbalimbali nchini kwa ajili ya kukuza vipaji. Tuko na mchezo itakuwa ng'ambo ya juniors, na tunataka kuanza kutayarisha kwa kila kaunti. Tutajaribu tutembee kila kaunti kwa vile wamefunga saa hizi. To tap talents. Tuko na talents ambayo ni mzuri sana hapa, tumeona talent mzuri hasa Kisumu na Siaya iko vijana wazuri ambaye wakifundishwa vizuri watakuwa wazuri. Now, challenges tuko nao. The problem ni challenges kwetu. Hatusaidiwi na government zetu, county government. Januari kabla watoto kufunga tutakuwa na mchezo ya watoto, na baadaye pia tutakuwa na mchezo ya novice ambayo itachezwa Nairobi. Baadaye tutafuata na intermediate, alafu tuanze mambo ya league. Na kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu jioni hii ya leo. Shukrani sana kwa muda wako. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema, jina langu ni Alice Diana. Hope TV is now available on GoTV Channel 103, Zuku Channel 873,